Arthritis afecta millones de personas en todo el mundo. Muchos pierden las señales tempranas de advertencia. Esto ocurre hasta que la condición se vuelve más grave. Tus articulaciones te hablan cada día? Envían señales sutiles de que algo no está bien. Entender estos indicadores tempranos puede hacer toda la diferencia. Hoy vamos a profundizar en las señales que muestra tu cuerpo. Esto sucede antes de que la artritis se apodere de ti. Y también veremos que puedes hacer al respecto. La rigidez matutina es a menudo el primer susurro. Te despiertas y tus dedos se sienten apretados, tus rodillas necesitan unos minutos para aflojarse. Esto no se trata solo de envejecer. Cuando la rigidez dura más de 30 minutos después de despertar, tus articulaciones te dicen algo importante. Las articulaciones sanas deberían sentirse listas para moverse casi de inmediato. Pero con artritis temprana, el líquido protector en tus articulaciones se espesa durante la noche. Tu cuerpo necesita tiempo para calentarse. Necesita poner es líquido en movimiento nuevamente. El dolor que viene y puede parecer inofensivo al principio. Sientes un dolor sordo en tus rodillas después de un largo día. Tus manos duelen después de escribir durante horas. Luego el dolor desaparece y te olvidas de él. Este patrón de malestar intermitente es una señal temprana clásica. El dolor puede ser lo suficientemente leve como para ignorarlo. Podrías culpar al uso excesivo o una mala posición para dormir. Pero tus articulaciones te están enviando un mensaje. El cartílago que amortigua tus huesos está comenzando a desgastarse. Cada vez que sientes es dolor, la inflamación está aumentando silenciosamente. La hinchazón en tus articulaciones merece tu atención. Notas que tus nudillos se ven ligeramente hinchados. Tu tobillo parece más grueso de lo habitual. La hinchazón puede no ser dramática. Podría ser tan sutil que solo te la notes. Esto sucede porque tu cuerpo está produciendo líquido articular extra, lo hace para proteger el cartílago donado. La inflamación hace que los vasos sanguíneos filtren líquido al tejido circundante. Incluso una hinchazón menor significa que tu sistema inmunológico ha detectado un problema. El calor y el enrojecimiento alrededor de una articulación no deben ignorarse. Tocas tu rodilla y se siente más cálida que la otra. La piel se ve ligeramente enrojecida. Esto indica inflamación activa ocurriendo profundamente en el interior. Tu cuerpo está enviando sangre al área para sanar lo que percibe como una lesión. Cuando este calor persiste o regresa con frecuencia, la artritis podría estar desarrollándose. El proceso inflamatorio está desgastando los tejidos de tu articulación poco a poco. El rango de movimiento reducido se te acerca lentamente. No puedes enderezar completamente tus dedos. Doblar tu rodilla no se siente tan suave como antes. Podrías no notarlo hasta que intentes alcanzar algo alto, o hasta que intentes agachar. Esta limitación ocurre porque la inflamación hace que tu cápsula articular se apriete. El espacio dentro de tu articulación se reduce. El movimiento se vuelve restringido. Detectar esto temprano significa que puedes trabajar en mantener la flexibilidad. Esto ocurre antes de que se produzca un daño permanente. Los sonidos de rechinar o crujir de tus articulaciones cuentan una historia importante. Escuchas un chasquido cuando te pones de pie. Tu hombro hace un ruido crujiente cuando levantas el brazo. Estos sonidos ocurren cuando las superficies de cartílago áspero se frotan entre sí. El cartílago sano es suave y silencioso. Cuando comienza a romperse la fricción crea ruido. No cada crujido significa artritis. Pero el rechinar constante en la misma articulación merece atención. La debilidad en los músculos alrededor de tus articulaciones a menudo pasa desapercibida. Luchas por abrir un frasco que solía ser fácil. Subir escaleras se siente más difícil que antes.
Los musculos que sostienen tus articulaciones naturalmente se debilitan cuando el dolor te hace mover menos. Esto crea un ciclo peligroso. Los musculos débiles proporcionan menos apoyo. Tus articulaciones soportan más estrés. Ocurre más daño. Reconocer esta debilidad temprano te ayuda a mantener la fuerza muscular. Esto se logra a través de ejercicios específicos. La fatiga que parece desproporcionada a tu nivel de actividad se conecta directamente con la inflamación articular. Te sientes agotado después de hacer tareas simples. Tu energía se agota más rápido de lo que debería. La inflamación crónica en tu cuerpo demanda una energía enorme. Tu sistema inmunológico trabaja horas extras luchando contra lo que ve como una amenaza. Esta batalla constante de dia sintiendo agotado. Cuando el cansancio inexplicable se combina con síntomas articulares, la artritis temprana podría ser la causa. Los puntos sensibles alrededor de tus articulaciones indican que la inflamación se está extendiendo más allá de la articulación misma. La presión ligera en el cerca de tus rodelas o codos causa malestar. El tejido blando que rodea tus articulaciones se vuelve sensible. Esta sensibilidad significa que la inflamación está afectando ligamentos, tendones y músculos. La respuesta de tu cuerpo al daño articular se extiende a los tejidos vecinos. La sensibilidad al clima en tus articulaciones revela inflamación en acción. Puedes predecir la lluvia porque tus rodillas duelen. El clima frío hace que tus manos duelen más. Los cambios en la presión barométrica afectan el líquido y los tejidos en las articulaciones inflamadas. La ciencia detrás de esto es real. Cuando la presión del aire baja, los tejidos en tus articulaciones pueden expandirse ligeramente. Esto ejerce presión sobre los nervios y causa dolor. Las articulaciones sanas no reaccionan de esta manera. Los síntomas cítricos en ambos lados de tu cuerpo apuntan hacia ciertos tipos de artritis. Ambas muñecas duelen al mismo tiempo. Tus rodillas se sienten rígidas juntas. Este patrón sugiere que tu sistema inmunológico está involucrado. La artritis reumatoide, una forma autoinmune, típicamente afecta articulaciones coincidentes. Detectar esta simetría temprano permite un diagnóstico y tratamiento más rápidos. El entumecimiento y hormigueo en tus manos y pies puede señalar artritis que afecta tus nervios. La inflamación ejerce presión sobre los nervios que pasan por tus articulaciones. Podrías sentir hormigueo en tus dedos. Tus dedos de los pies podrían entumecerse. Esto ocurre comúnmente en las muñecas donde pasa el nervio mediano. La intervención temprana puede prevenir el nervioso permanente. Los cambios en la fuerza de agarre ocurren tan gradualmente que podrías no notarlos. Abrir botellas se vuelve desafiante. Sostener un bolígrafo se siente incómodo. Tu apretón de manos no es tan firme. Las pequeñas articulaciones en tus manos a menudo se ven afectadas primero. La inflamación y el daño temprano del cartílago debilitan tu capacidad para agarrar objetos. Probar tu fuerza de agarre regularmente puede revelar disminuciones sutiles. Inestabilidad articular te hace sentir inestable. Tu rodilla cede ligeramente al caminar. Tu tobillo se siente tambaleante en terreno irregular. Esto sucede cuando la inflamación daña los ligamentos que estabilizan tus articulaciones. La sensación puede ser breve, pero señala que la integridad de tu articulación está comprometidos. Abordar la inestabilidad temprano previene caídas y lesiones adicionales. La dificultad con tareas motoras finas revela la participación articular temprana. Abarcar camisas lleva más tiempo. Enhebrar una agulla se vuelve frustrante. Escribir se siente incómodo. Los movimientos precisos de las articulaciones de tus dedos requieren cartílago saludable. Requieren superficies articulares suaves. Cuando comienza la artritis, estos movimientos delicados sufren primero.
Recuerda que el dolor articular no es una parte normal del envejecimiento, si el desgaste se acumula con los ecos. Para el dolor significativo, la rigidez y la limitación no son inevitables. Estos síntomas señalan que algo necesita atención. Tu cuerpo merece cuidado y apoyo. Tus articulations te llevan a través de cada día de tu vida. Merecen protección y mantenimiento. Tomar acción hoy protege tu movilidad mañana. Los signos tempranos de artritis son el regalo de tu cuerpo. Es una oportunidad para intervenir antes de que la condición progrese. No ignores estos susurros de tus articulations. Escucha, aprende y toma acción. Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.